Hello students, I welcome you all to first year of higher secondary. I am Farooq, your physics teacher. Students, so far that is till 10th standard, you all have learned physics as a part in your science subject. In this higher secondary, you are going to learn in elaborate manner. Okay, physics is one of the most interesting and easiest subject, as well as today's technological world. Physics is the base. Okay, so if you focus and learn the subject properly, you can easily succeed in your life. Okay, and after a long gap, you are all back to the classes. Okay, but we have our classes via online. Okay guys, now let me tell you what are the lessons you have in your class 11. Here, see the screen. Totally you have 2 volumes of books. In our first volume, we have totally 5 lessons. See the screen. The unit 1 is the nature of physical world and measurement. In these lessons tells about idea of the development of physics along with discussion of basic elements. Okay, this lessons tells about basic idea of development of physics along with discussion on the basic elements such as like a measurement unit, etc. Okay, next lesson, what is that? That is kinematics. It's one of the branches of mechanics. Okay, it gives the basic mathematics needed to express the physical principles. This lesson, the aim of this lesson is the basic mathematics needed to express the impact of physical principles and their laws. Okay, then third lesson is that very important lesson, that is laws of motion. Very important lesson. Okay, in this lesson deals with about Newton's law and other fundamental laws of motions. Okay, and fourth lesson is that also important, that is work energy and power. In this lesson, which are the basic parameters of investigation of mechanical world. Okay, and the last lesson, that is motion of the system of the particles and rigid bodies. It will be deals with the mechanics of rigid bodies. Okay, this is our first volume book. This is the number of lesson is 5 lessons. This is our first volume. Students, see the screen. This is our second volume lessons. In this volume, we have 6 lessons. Lesson number 6 is the gravitation. Lesson number 7, properties of matter. 8 is the heat and thermodynamics. And 9 is a kinetic theory of gases. And 10th lesson is oscillation. And the last lesson is waves. Okay, this 6th lesson is in our second volume. Okay, we can discuss that, complete our first volume. We can start with our second volumes. Okay, so in our first class, let's discuss the first topic of first lessons. Okay, let's begin our class. Let's start with our first lesson, that is unit number 1. The title of this lesson is nature of physical world and measurement. Once again I told, nature of physical world and measurement. Okay, this lesson consists of 2 parts. First one is the nature of physical world, and another one is a measurement. Okay, this lesson consists of 2 parts. One is the nature of physical world and another one is a measurement. We can start with first one is the nature of physical world. In these topics tells about what is what is the meaning of science, what is physics, what is the scope of physics. Okay, this topic is tells about only what is meaning of science, definition also, and what is meaning of physics and the scope of the physics. That's all. And another one is a measurement, is a very important topic. In our exam point of view, both NEET and our state boards examination as well as JEE, all competitive examination, it's a very important lesson. Particularly
This measurement topic is very important. Okay. Next, we can start with first topic, that is nature of physical world. First, we can see that what is science. What is science? See the screen. One of the famous scientists tells that science is a method for describing, creating, and understanding human experience. ஒரு சயின்டிஸ்டோடைய என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, சயின்ஸுங்கிறது என்ன, இட்ஸ் எ மெத்தட். இதுக்கு ஃபார் டிஸ்கிரைபிங், கிரியேட்டிங் அண்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இதுதான் சயின்ஸு. ஓகே, ஆல்ரெடி யுவர் up to 10th standard, you know the science is one of the subject. Just you know the subject, already I told science is one of the subject, but we don't know the meaning of science. Maximum number of students don't know the meaning, but one or two know the meaning of science. What is the purpose of science? Okay, so first we can start with introduction of science. Science na enna அப்படிங்கறத தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். See the screen. The word science has its root in the Latin, or the word science is derived from the Latin word. Okay, the word science has its roots in the Latin வார்த்தையிலிருந்து வந்தது தான் science. The verb of the science is scientia. The verb of the science is scientia. The meaning of scientia is to know. The meaning of scientia is to know. In our Tamil, that is தெரிந்து கொள்ளுதல். Okay, to know is the basic character of human. எந்த ஒரு மனுஷனுக்காக இருந்தாலும் ஒரு பேசிக் கேரக்டர் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது. வித்தவுட் சயின்ஸ் we can live in this current world. இந்த ஈரால் நம்ம இருந்திருக்க முடியாது. சயின்ஸுங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் இல்லை அப்படின்னா மனுஷன் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்க முடியாது. Already you know one. Okay, in our Tamil, the meaning of science, what is the meaning of science? That is அறிவியல். Okay, அறிவியல், அறிவு ப்ளஸ் இயல். அறிவை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு பாடம் தான் அறிவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறத பற்றி படிக்கிறது அறிவுன்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதை பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடத்துக்கு தான் என்னென்னா அறிவியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். தட் மீனிங் இஸ் knowing the truth. உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிறது. Okay, this is the small meaning of science. What is the meaning of science? Okay, so science is the Latin word. It's Latin word. The verb is scientia. The meaning of scientia is to know. In our Tamil, it's called அறிவியல். The meaning of அறிவியல் is knowing the truth. Okay, next we can see the definition of science. In last slide, we can see what is the meaning of science. In our Tamil, what is the meaning of science? That also we see. Here we can see the definition of science. What is the definition of science? Okay, science, see the screen definition. Science is the systematic organization of knowledge gained through the observation, experimentation and logical reasoning. Science is the systematic organization. ஒரு சிஸ்டமை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஒருங்கமைச்சிருக்கோம். ஆஃப் நாலேஜ் கெயின், இதை அறிவை பெருக்கிறதுக்காக ஒரு சிஸ்டமாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி அறிவு பெருக்கிறோம்? த்ரூ த அப்சர்வேஷன் மீன்ஸ் ஒன்று பார்க்குறோம். தென் எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷன், இந்த பார்த்த விஷயத்தை எக்ஸ்பிரிமெண்டலாக செஞ்சு பார்க்குறோம். அண்டு லாஜிக்கல் ரீசனிங், மெஷர்மெண்ட் பண்ணி செக் பண்ணுறோம். Okay, this is the definition of science. Okay, see the definition once again I tell. What is the definition of science? Science is the systematic organization of knowledge gained through the observation, experimentation and logical reasoning. Okay, this is the definition of science. First we can see what is the meaning of science, then what is the definition of science, then what is the branch of science. Next we can see what is the branch science deals with. Here science are classified in two topics based on living and non-living things. Okay,
based on living and non-living things. First we can see the non-living things. Already you know what is mean by non-living things. Your lower classes, you know what is the non-living things and living things. Here science deals with non-living things, that is we said physical science. Physical science contains physics and chemistry. Physics and chemistry. In our physics, we can deal what is the nature, study of nature around the human. Human சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பற்றி படிக்கிறது தான் physics. Okay. Chemistry, already you know one. Inside, what is the changes of inside? For example, breathing, just we inside oxygen go to our body, what happening அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம chemistry. Okay. Next, living things. Living things, that's called biological science. Dealing with living things, that's called biological science. It's contained the two subjects, one is the botany and zoology. Okay. That's next we can see the another topic that is the scientific method. The scientific method. We can see the last two slides. First one is the what is science and the meaning of science. Next we can see the definition of science. Here we can see the scientific method, that is approaches of science. Okay. Here we can see the first definition of scientific method. First we can see the definition of scientific method. See the screen. The scientific method is step-by-step approach in a studying natural phenomena. The scientific method is step-by-step approach in studying natural phenomena and establishing laws which govern this phenomena. The scientific method is step-by-step approaches. It's a very important word. Step-by-step approaches. Which one is that? The studying of natural phenomena. The studying of natural phenomena, like a forming of rainbow, the planet around the sun. It's one of the examples for natural phenomena, and falling of rain. Okay. And another one, that is establishing the laws which govern this phenomena. அப்போ இந்த ஃபினாமினால இருக்கக்கூடிய லாஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் சயின்டிஃபிக் மெத்தடு. Okay. So the definition is consist of two parts. One is the scientific method is step-by-step approach in studying of natural phenomena and establish the laws which govern this phenomena. Okay. This is the definition of scientific method. That means the approaches of science. எப்படி நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு டெஃபினிஷன் தான், ஒரு மெத்தடு தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சயின்டிஃபிக் மெத்தட் அப்படிங்கிறோம். ஓகே. In this scientific method involving the following general features. Okay. Here classified in categories, 5 categories கொடுத்துருக்காங்க. First one is that systematic observation. Second one is the controlled experimentation, and the third one is the qualitative and quantitative reasoning. Fourth one is the mathematical modeling, and the last one prediction and verification. Okay. These 5 methods are involving the scientific method. Okay. What is the first one? That is systematic observation. For example, we take one natural phenomena like a forming of rainbow. Just we can see every cloud moon, we can see our rainy season, we can see that rainbow. Just we can think how to form rainbow, that is observation. நம்ம just அதை பார்க்குறோம், அந்த பார்க்குறது தான் சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன். நெக்ஸ்ட்டு what is the base, அதில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் அதை நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய விஷயத்தை நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். அங்கே என்ன பேசிக் இருக்குது, அந்த பேஸை வச்சு நம்ம என்ன செய்கிறோம், ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோம். அதுக்கடுத்து அதான் செகண்ட் ஒன், கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். ஓகே. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக நம்ம அதை ட்ரை பண்ணுறோம். தேர்ட் ஒன் குவாலிட்டேட்டிவ் அண்டு குவான்டிடேட்டிவ் ரீசனிங். ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே என்னென்ன தேவை, குவாலிட்டேட்டிவ் எப்படி, என்ன குவாலிட்டி. இப்போ ஃபார்மிங் ஆஃப் ரெயின்போ ஆல்ரெடி 7 கலர்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு டிஸ்பர்சன் மூலமாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் ரெயின்போ. அந்த அப்போ அந்த குவாலிட்டேட்டிவ் எப்படி இருக்குது, குவான்டிடேட்டிவ் 7 கலர்ஸ் இருக்குது சொல்கிறோம். இப்போ இந்த டிஸ்பர்சனுக்கும் அந்த கலர்ஸுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லாவை சொல்கிறது தான் மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்.
ஓகே, அதை லாவை கொண்டு வரும். அதான டெஃபினிஷன்லேயே சொல்கிறாங்க, எஸ்டாப்ளிஷிங் அ லாஸ் விச் கவர்ன் திஸ் ஃபினாமினா. இப்போ ரெயின்போக்குள்ளே வரக்கூடிய லாஸ் என்னென்ன? ஓகே, அதுதான் 4th பாயிண்ட். அண்டு லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த ப்ரிடிக்ஷன். கண்டுபிடிச்சிடறோம் எப்படிங்கிறது தெரியுது, அண்டு வெரிஃபை பண்ணிடுறோம். தட்ஸ் ஆல். அதுக்கடுத்து வேறு ஏதாவது ஃபால்சிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் தியரி, ஏதாவது தியரிஸில் இருந்ததுன்னா அதை எரரை ரெக்கவர் பண்ணிடலாம். ஓகே, திஸ் 5 ஸ்டெப்ஸ் ஆர் இன்வால்விங் சயின்டிஃபிக். Next we can start with our subject, that is physics. Okay, here we can see the first one, that is introduction of physics. Introduction of physics. See the screen. Introduction of physics. The word physics is derived from the Greek word physis. The word physics is derived from the Greek word. Already you know one, science is derived from the Latin word, but Greek word physics is the Greek word. Underline your textbook, physics is a Greek word. The meaning of the Greek word is physis. Physis, that means nature. The meaning of Greek word is nature. The physics word is derived from the Greek word, that is physis. The meaning of physis is nature. So just you get idea what is we are learning the physics. Physics நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா, அரவுண்ட் த நேச்சர், நேச்சரை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் ஃபிசிக்ஸ். ஓகே, சி த ஸ்க்ரீன். த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அண்டு நேச்சுரல் ஃபினாமினா. த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர் அண்டு நேச்சுரல் ஃபினாமினா இஸ் டீல்ஸ் வித்தின் ஃபிசிக்ஸ். The study of nature and natural phenomena, it deals within the physics. Okay, see the hence physics is the considered as the most basics of all science. It's a very important. This is the definition of physics, the study of nature and natural phenomena. Study of nature and natural phenomena. Already I told where that is scientific method. The example of scientific method la நம்ம சொன்னோம். For example, what is the forming of rainbow? Rainbow எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறது இட்ஸ் எ நேச்சுரல் ஃபினாமினா. நம்ம பார்க்குறோம், ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுறோம். அதுக்குள்ளே என்னென்ன எப்படி ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கு என்னென்ன லா வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கிறது தான் ஃபிசிக்ஸு, நேச்சுரல் ஃபினாமினா. ஓகே, இன் அவர் தமிழ், what is the meaning of physics? That's called இயற்பியல். Nowadays we say இயற்பியல். ஓகே, that means அந்த வேர்டிலே மீனிங் இருக்குது, இயற்பியல். இயற்பியல் மீன்ஸ் இயற்கையை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலில் ஒரு பாடம் தான் இயற்பியல். ஸோ மீனிங் ஆஃப் தமிழ் இஸ் ஃபிசிக்ஸ் இஸ் இயற்பியல். நெக்ஸ்ட், see the screen. The name physics was introduced by Aristotle in the year 350 BC. The name physics was introduced by Aristotle in the year is 350 BC. Okay. Next, we can see the correct learning, correct method for learning for physics. Correct method for learning for physics. என்ன மெத்தடில் கரெக்டாக நம்ம ஃபிசிக்ஸை படிக்கலாம், என்னென்ன மெத்தட்ஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னா நமக்கு என்னென்ன இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறோம். See the screen. The correct way to learn is understand the concept. The correct way to learn is to understand the concept. Express in the same the language of mathematics, which are equations. Okay, the correct way to learn to understand the concept. First அவங்க சொல்ல வரக்கூடிய கான்செப்டை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Express the same in the language of mathematics. அந்த கான்செப்டை அப்படி மேத்தமெட்டிக்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஆல்ரெடி you know one, I think you know one, the language of physics is maths. மேக்ஸ் இஸ் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். ஃபிசிக்ஸுடைய லாங்குவேஜ் அப்படின்னாவே அது மேக்ஸ் தான். ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம மேக்ஸுடைய நாலேஜையும் இனி என்ன செய்யணும், டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் த கரெக்ட் வே டு லேர்ன் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட், express the same in language of mathematics, which are equations. Second one, each equations conveys the meaning of phenomena. Children, see the second one, each equations. இப்போ இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸில் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸும் கன்வே த மீனிங் ஆஃப் ஃபினாமினா. அந்த ஃபினாமினா நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய ஃபினாமினாவில் இருக்கக்கூடிய மீனிங்கை தான் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸையும் சொல்கிறாங்க.
For example, we know the expression for kinetic energy. Kinetic energy, Ke is equal to half mv square. It's one of the mathematical expression. Simply we say it's one of the physics equation. What is half? It's a constant one. What is m? Mass of the object. எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து போதோ அதோடைய மாஸ். What is v? velocity அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, or relationship between various parameters in this equation. Okay, so second point, each equation convey the meaning of phenomena or relationship between various parameter in the equation. Such relationship can be diagrammatically expressed as graphs. Okay, so physics நம்ம கரெக்ட் மெத்தடில் படிக்கிறதுக்குன்னு சில ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன், கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். அந்த கான்செப்டை மேத்தமெட்டிக்கலில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது. அந்த மேத்தமெட்டிக்கலானாலும் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோர்ஸ், நியூட்டன் செகண்ட் லா ஃபோர்ஸ் இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் தட்? நியூட்டன் செகண்ட் லாவில் தெரியும், நம்ம 10th படிச்சிருக்கோம். நியூட்டன் செகண்ட் லா, லாஸ் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் லாஸ் வந்து ஆல்ரெடி 10th நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதில் செகண்ட் லா ஆஃப் நியூட்டன் செகண்ட் லா இஸ் த ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். At the same time, we can write mathematical expression, that is F is equal to ma. F is equal to ma. So definition அப்படி express பண்ணுறோம். Definition is the concept. அந்த கான்செப்டை மேத்தமெட்டிக்கலாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது தான் F is equal to ma. அப்போ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ், அவங்க சொல்லக்கூடிய ஈக்குவேஷன்ஸ். ஓகே, வாட் இஸ் தட் ஈக்குவேஷன்? தட் இஸ் F is equal to ma. m is the mass of the object, a is the acceleration. ஓகே, இதுவே நம்ம என்ன செய்கிறோம்? டயக்ராமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம். ஓகே, see the third one. This interlink should be clear in mind while going through the entire text. ஓகே, அதை கிளியராக நம்ம மைண்டில் அந்த இன்டர்லிங்க்ஸை ஏற்றிக்கணும். That's all. This is the correct method for learning physics. Physics-ஐ லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய கரெக்ட் மெத்தடு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இஸ் த understand the concept, then the concept is expressed in the way of mathematics. Okay, mathematics is the tool of physics. Second one, the equation, which one is the mathematical expression மட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க. இந்த mathematical expressionல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன்ஸ்க்கும் மீனிங் இருக்குது. அது எதை சொல்லுதுங்க? ஃபினாமினா, அந்த நேச்சுரல் ஃபினாமினாவை சொல்லுது. ஆர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேரியஸ் பேராமீட்டர் இன் திஸ் ஈக்குவேஷன். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு ma, நியூட்டன் செகண்ட் லா அப்படின்னா, அப்போ எம்முக்கும் ஏக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பு சொல்கிறது தான் நியூட்டன் அந்த ஈக்குவேஷன். ஓகே, ஸோ இந்த இன்டர்லிங்க்ஸை நம்ம கண்டிப்பாக நம்மளுடைய மைண்டில் கிளியராக வச்சுக்கணும். தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் த லேர்னிங் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு we can see the two approaches in studying of physics. Two approaches in studying of physics, that is, one is the unification and reductionism. One is the unification and reductionism. Here we can see the first one, that is unification. Unification means, that is, ஒருங்கிணைப்பு. Unification means ஒருங்கிணைப்பு. Here, how to use this unification in physics? எப்படி ஃபிசிக்ஸில் வந்து யூனிஃபிகேஷனுங்கிற டைமை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு we can see one example நம்ம பார்க்கலாம். Here we take a Newton's law of gravitation. See your textbook, that is Newton's law of gravitation. In our one of the topic in our 6th lesson, the lesson name is gravitation. Gravitation இருக்கக்கூடிய ஒரு topic is a very very important topic. Okay, so Newton's law of gravitation, universal law of gravitation, it's a very important one. Explain. This law explains about motion of free falling bodies towards the earth. See the first one, motion of the free falling bodies towards the earth and the motion of the planets around the sun, motion of the moon around the earth. ஓகே, இப்போ இந்த இந்த ஒரே ஒரு லா தான் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கிராவிடேஷனுங்கிறது. யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஆல்ரெடி யூ ஸ்டடிட் யுவர் 10th standard, that is F directly proportional to the product of mass and inversely proportional to the square of the distance. So already you studied your 10th standard Newton's universal law of gravitation. Just you recall the topic. This law is connected, that is unification, connect to the motion of the planet around the sun and motion of the planet around the sun
as well as motion of the moon around the earth and also motion of the free falling bodies towards the earth. இப்போ இந்த மூணு ஃபினாமினாவும் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாக நடக்கக்கூடிய விஷயம். இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த motion of the planet around the sun, motion of the moon around the earth, and the third one is that free falling body towards the earth. ஸோ இப்போ இந்த மூணு நேச்சுரல் ஃபினாமினாவை அந்த லாஸை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுறோம். தட்ஸ் கால்டு யூனிஃபிகேஷன். ஓகே, that's all. Next, what is there? That is reductionism. Next we can see the reductionism. Here we can explain the macroscopic systems in terms of microscopic constitution. It's called reductionism. அது என்ன சார் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹீட்டாக இருக்குன்னு வச்சுங்க. நமக்கு ஜஸ்ட்டு வெளியில் பார்க்கும்பொழுது என்னென்னா ஒரு இடம் ஃபயர் ஆகிருக்கு அல்லது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபயர் ஆகிருக்குன்னு வச்சுங்க. ஸோ அப்போ அந்த ஃபயர் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது. பட் உள்ளே என்னென்ன நடந்திருக்கு அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுறோம், சுருக்கி வெளியில் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் ஃபயர் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் சொல்கிறோம். ஸோ தட்ஸ் கால்டு ரிடக்ஷனிசம். ஓகே, ஸோ அப்போ டெம்பரேச்சர் உள்ள என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்குள்ளே இன்வால்மெண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு எனர்ஜி இருக்குது, அந்த எனர்ஜியோட வேல்யூ இருக்குது, என்ட்ரோப்பின்னு ஒன்று இருக்குது, ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் சேர்ந்து தான் சுருக்கி ஒரு சின்ன விஷயமாக சொல்கிறோம். அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரிடக்ஷனிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐ டோல்ட். என்ன சொல்கிறேங்கிறத நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஃபிசிக்ஸை நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம்னா ரெண்டு வே இருக்குது. ஒன் இஸ் தட், வாட் இஸ் தட்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூனிஃபிகேஷன் அண்டு ரிடக்ஷனிசம். ஓகே, ஸோ again back to just to recall for what is physics. It's a studying about nature பற்றி படிக்கக்கூடியதான். It's a Greek word. It's derived from physis. The meaning is nature. The first name was introduced by Aristotle in the year 350 BC. Okay, two steps are involving to approach the studying of physics. What is that? Unification and reductionism. That's all. We can see the next one. Next, we can see the branches of physics. Here the physics are classified. In two types. One is the classical physics and another one is a modern physics. Okay, in the era before 19,000, physics tells about classical thought. That is the scientist involving Galileo, Newton's, இவங்களுடைய பீரியடை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ். அட் த சேம் டைம் ஐன்ஸ்டீன்ஸ் era, it's called modern physics. Okay, in our classical physics again we are classified. First one is that mechanics. Again mechanics are classified in two types. One is the statics and the dynamics. Statics means rest and the dynamics means motion. Okay, again dynamics are classified in kinematics and kinetics. It's all are interlink. ஒன்னோட இன்டர்லிங்க்ல இருக்கக்கூடியதான். இப்போ டைனமிக்ஸ்ங்கிறது ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று கைனமேட்டிக்ஸ். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அவர் லெசன். ஓகே, ஒன் ஆஃப் அவர் லெசன். Again classical physics, another one topic, that is thermodynamics. What is that? Thermal properties, thermodynamics and the kinetic theory of gases. And the next one is that optics. It's full study about light பற்றி படிக்கிறது. And another one is that electricity and magnetism. We can see here only classical physicsல பற்றி மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். electricity and magnetism. And the next one is that acoustics, sound பற்றி படிக்கிறது acoustics. And astrophysics, already you know one, what is astrophysics. And the last one, relativity. It's a very important one. Relationship between objects கிடைக்கக்கூடிய relationship சொல்றதான் this one. This is all our classical thoughts, classical physics. Okay, classical physics, first one is the mechanics. Again mechanics are classified in two types. One is the statics and dynamics. Again dynamics are classified in two types.
First one is that kinematics and kinetics. Okay. Again, another topic, that is thermodynamics and the kinetic theory of gases, optics, electricity and magnetism, acoustics and astrophysics, and the last one is relativities. Okay, students, see the next one. What is that? That is modern physics. The scientist is Einstein's. After Einstein's, the physics is called modern physics. The era is after 19,000 பின்னாடி சொல்லக்கூடியது. Okay. Modern physics, that is quantum physics, very important topic, that is non-relativistics and relatives. It's a branch is non-relativistics and relativistics. Next, atomic physics and nuclear physics, molecular physics, high energy physics, condensation and matter physics. This is the modern physics topics. இதுவும் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் இருந்தது தான், பட் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் இன்னும் டீட்டெயிலிங்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. Okay, that's all. Students, our first class gets over here. If you have any doubt, feel free to ask us. Okay, thank you students. We will see a new topic in our next class. Thank you.